Greetings to you all. Welcome to Articles, Class 9, 10, 11, 12 and also for TNPSC. So articles already we have studied so much and now we are going to do some exercise part. Okay? Alright. Usage of articles or omissions of articles. So when to use articles, when to omit it. So articles, in nutshell I'll tell you in one or two lines. Articles naka a and the. எப்போ a and the யூஸ் பண்ணுறோன்னு இப்போ பார்க்குறோம். சரியா? நார்மலாக வால் சவுண்ட் வரும்போது and யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தக்கு நிறைய அது ஒரு செப்பரேட்டாக வீடியோவே போட்டுக்கிறோம், அதை பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் a when we will use, you can know that. The vowel sound இல்லாத singular thingsக்கு. Now we'll do some exercise part. A or an is called an indefinite article and the is called the definite article. அதாவது ஏயும் ஆனும் வந்து indefinite article and the definite article. அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க. Next, a or an is used before a singular countable noun. A இல்லைன்னா an எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம்? சிங்குலர் கவுண்டபிள் நவுன், கவுண்ட் பண்ண முடியக்கூடிய ஒரு மைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஏயும் ஆனும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a table, a book, a house, an eagle, an egg, etc. A is placed before a singular countable noun beginning with consonant sound, not necessarily with a consonant letter. For example, a teacher, a student, a computer, a union, a university. ஓகே, அதாவது ஏ எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னாக்கா கான்சனன்ட் சவுண்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுக்காக எப்பயுமே லெட்டர்னு நினச்சிக்கக்கூடாது, கான்சனன்ட் சவுண்ட். தமிழில் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, ஸோ உயிரெழுத்து இல்லாததுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஏ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக எப்பயுமே கிடையாது. சம்டைம்ஸ் யூனியன் AIOU இருக்குது, அப்போது அதில் ஆன் போடணுமான்னு கேட்பீங்க. யூனிஃபார்ம், யூனியன், யூனிவர்சிட்டி, யூரோப்பியன், இது எல்லாமே AIOUவில் தான் வருது. பட் அங்கே சவுண்ட் வந்து AIE வரல. இட் இஸ் நாட் அ vowel sound. That is why we use A over there. Okay children? Fine. For example, a useful book, a useful book, a unique person, a European, a 1 rupee note, etc. Okay, now an is used before a singular countable noun beginning with a vowel sound. இப்போ an எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம்? இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். அதுக்கு வால் சவுண்ட் ஆ ஆ இ ஈ ஊ உயிர் எடுத்து பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AEIOU, அந்த சவுண்டு வர்றதுக்கு எல்லாமே ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, அதாவது ஒருமையாக இருக்கணும் அண்ட் வால் சவுண்டாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், an underwear, an hour, an owl, an area, an intelligent boy, an RTC, an MP, an STD, an STD booth, அந்த மாதிரி. ஓகே, இன்னொரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்கணுன்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அப்ரிவியேஷன்ஸ் பிகினிங் வித் LMN SFHR, LMN SFHR, இதுக்கும் அதாவது அப்ரிவியேஷன்ஸ் இந்த லெட்டர்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆனாலும் we have to use only an. Okay? Okay children, fifth point. The is placed before a singular countable noun when it is used for the second time. அதாவது the எப்போ யூஸ் பண்ணுறோன்னாக்கா, the is placed before a singular countable noun when it is used for second time. செகண்ட் டைமாக யூஸ் பண்ணும்போது அதை the-வா யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள், there was a farmer in a village. அது ஃபஸ்ட்டு வந்து a farmer, a village போடுறோம், இனி வரும்போது the யூஸ் பண்ணுறோம். The farmer was living happily in the village. மறுபடியும் in a village, a farmer யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது a farmer, a village, செகண்ட் டைம் யூஸ் பண்ணது the farmer, the village. Understood children? Okay.
Next point என்னன்னாக்கா, it is placed before the superlative degrees of adjectives and adverbs. அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா, superlative degrees of adjectives. For example, the largest, the highest, the best, the worst, the most, the least, the biggest. அதாவது EST வார்த்தை வச்சு உண்டாகுது இல்லையா. For example, high, higher, highest, large, larger, largest, big, bigger, biggest. EST வார்த்தை கடைசியில் இருக்கிற superlative degreesக்கு we use the word the. Next point, it is used before the names of rivers, seas, oceans and mountains. For example, இப்போ the எங்க யூஸ் பண்ணுறோம், சிங்குலராக இருந்தாலும் rivers, ஆறுகள், கடல், mountains, இதுக்கெல்லாமே the யூஸ் பண்ணுறோம். For example, the Ganges, the Godavari, the Arabian Sea, the Atlantic Ocean, the Himalayas. வேறு எல்லா ரிவர்ஸ்க்கும், not only this one, all the rivers, all the mountain ranges, everything we can use the. Okay, next one. It is used before the names of unique things such as planets. இப்போ யூனிக்காக இருக்கு இல்லையா, அதுக்கும் we should use only the. The sun, the moon, the earth, the stars, அந்த மாதிரி. Next one. It is used before the names of holy books. புனித நூல்கள் or புனித புக்குக்கு we have to use only the. The Ramayana, the Bhagavad Gita, the Bible, the Quran. அப்போ புனிதமான நூல்களுக்கு we should use the. Next one. It is placed before adjectives to make the nouns referring to a class. For example, the rich. அதாவது ரிச் பீப்புளை மொத்தமாக குறிக்கிறதுக்கு த ரிச் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் சச் திங்ஸ் ஆல்சோ வி கேன் யூஸ் த. த புவர் அப்படின்னாக்கா த புவர் பீப்புள் மொத்தமாக இன் ஜென்ரல் வி கால். த வீக் இட் மீன்ஸ் த வீக் பீப்புள். த கிளவர் இட் மீன்ஸ் த கிளவர் பீப்புள். த டெட் பீப்புள். ஃபைன் சில்ட்ரன். ஓகே, நவ் வில் see a few exercise. Listen carefully. First one. Mr. Narayana Murthy is dash philanthropist. Mr. Narayana Murthy is a philanthropist. Second one, Nick and Kane wrote dash inspirational book. So ஒரு புக்ஸுக்கு நம்ம நூல்களுக்கு சொல்லும்போது the சொல்கிறோம். So Nick and Kane wrote the inspirational book. Next one, Vanguri Mathai is dash environmental activist. So Vanguri Mathai is an environmental activist. Maya Bazaar is dash tribute to Telugu culture, language and customs. So Maya Bazaar is a tribute to Telugu culture, language and customs. Dash Tungabhadra is dash tributary of dash Krishna. So the Tungabhadra, இதெல்லாமே ரிவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ த தான் யூஸ் பண்ணுறோம். த Tungabhadra is the tributary of the Krishna. Sixth one, Savitri is praised as dash immortal artist. So Savitri is praised as an immortal artist. இங்கே an immortal, ஏன்னா AIOU sound வருது இல்லையா, that's why. Dash Himalayas are located mostly in Nepal. So the Himalayas are located mostly in Nepal. Eighth one, Hindus worship dash Mahabharat as dash holy book. So Hindus worship the Mahabharat as the holy book. Okay, ஏன்னா புனித நூல்களுக்கு we use the. Our government is trying to uplift dash poor. அப்போ in general poor சொல்லும்போது we use the. Our government is trying to uplift the poor. My uncle lives in dash USA. My uncle lives in the USA. Next one, dash West Indies are dash groups of islands. So the West Indies are a group of islands. We saw dash eyed man on the street yesterday. We saw a one-eyed man on the street yesterday. Please wait, I'll be back in dash hour. Please wait, I'll be back in an hour. Kalam is treated as dash honorable man. Kalam is treated as an honorable man. Everest is dash highest peak in the world. Everest is the highest peak in the world. Next one, last night we watched dash movie.
dash movie was really wonderful. Last night we watched a movie. The movie was really wonderful. Mr. Singh is dash MLA. Mr. Singh is an MLA. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். LMN, SFH, RS. இதுக்கு abbreviation words வந்ததுனாக்கா we use the word an. Okay. SFI is dash union of students. SFI is a union of students. இங்கே யூனியன் யூ இருக்குது, அதனால் ஆன் போடலாமா? போடக்கூடாது. ஏன்னா யூனியன் யூ, யூரோப்பியன் யூனியன், யூனிஃபார்ம். இப்போ யூ சொண்டு வந்தாக்கா ஏ தான் போடணும். ஓகே. 19th one, dash earth revolves around dash sun. The earth revolves around the sun. Next one, my uncle works at dash university. My uncle works at a university. இங்கேயும் யூனிவர்சிட்டிக்கு யூ இருக்குது, அதனால் ஆன் போடலாமா? அந்த டவுட்டே வேணாம். யூ வச்சு யூரோப்பியன், யூனிவர்சிட்டி, யூனியன், யூனிஃபார்ம் எது வந்தாலும் ஏ தான். ஓகே. ஃபைன் சில்ட்ரன், மூவிங் ஆன் டு omissions of articles. Usually no article is used in the following contexts. சில நேரம் நோ ஆர்டிக்கல் தேவையில்லை. ஏயோ ஆனோ தோவோ வர்றதில்லை. எப்போ பார்க்கலாமா? பிஃபோர் எ ப்ராப்பர் நவுன் என்ன? நேம் ஆஃப் அ பர்சன், நேம் ஆஃப் அ பிளேஸ், இதுக்கெல்லாம் வர்றதில்லை. த சென்னை ஆர் த பிருந்தா, த அலெக்சாண்டர்லாம் வரக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள், அலெக்சாண்டர் வாஸ் அ கிரேட் எம்பரர். இங்கே த அலெக்சாண்டர் வரலாமா? வரக்கூடாது. ஓகே. செகண்ட் ஒன், பிஃபோர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், குட்னஸ், ஆனஸ்டி, poverty, richness, beauty, poetry, இதெல்லாமே abstract noun. நம்மளுக்கு honesty, goodness எல்லாம் புரியுது, அது தொட முடியாது, because they are all nouns only, but abstract noun. அதுக்கும் we should not use any article. Poverty is miserable. We can't tell the poverty எல்லாம். Okay. Honesty is the best policy. Okay. இங்கே the honesty எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. Okay. Next one children. Before the names of months, days, seasons, sports, etc. இப்போ நேம்ஸ் ஆஃப் டேஸ், மந்த்ஸ், சீசன், இங்கேயும் எந்த ஆர்டிக்கிள் ஏ அண்ட் த வரக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம்மர் இஸ் அ ஹாட் சீசன். வி ஷுடன்ட் யூஸ் த சம்மர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், கிரிக்கெட் இஸ் அண்ட் அட்ராக்டிவ் கேம். இங்கே வந்து த கிரிக்கெட் அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஜான்வரி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஆஃப் அ இயர். இங்கே வி ஷுட் நாட் யூஸ் த ஜான்வரி. இங்கே வந்து ஜான்வரிக்கு முன்னாடி வர வேணாம். ரைட். Okay children, next one, before words referring to relations, for example father, mother, uncle, brother, sister, aunt, இவங்களுக்கு முன்னாடியும் the father, the mother சொல்லக்கூடாது. Father has come back, you should not use the father. Uncle came to see us, do not use the uncle. Okay. Next one, before the names of languages and colors. இப்போ languages ஒரு பாஷைக்கு முன்னாடியும் கலர்ஸ்க்கு முன்னாடியும் do not use any article. For example, English is a universal language. Do not tell the English. Next one, white is my favorite color. Do not tell the white. Okay. Next one children, before material noun such as gold, silver, iron, cement, sandalwood, etc. இப்போ gold, silver, material noun இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி do not use any article. Gold is a costly metal. Do not use the gold. Iron is a useful metal. Don't tell the iron. Wood is light. Don't tell the wood. Okay children? Fine. Moving on to the next one. Before certain words such as heaven, hell, God, இதுக்கும் எந்த ஒரு ஆர்டிக்கிளும் தேவையில்லை. Tell God is great. இங்கே the God எல்லாம் வேணாம். Angels are said to be in heaven. Don't tell the angels or the heaven, like that don't tell. Next one, before some places when we visit them for a primary purpose such as school, church, temple, hospital. So இந்த மாதிரி இடத்துக்கும் எந்த ஒரு ஆர்டிகிள்ஸும் வேணாம். The patient was admitted in hospital for treatment or the primary purpose. For primary purpose இருக்கும்போது need not use any article. The patient was admitted to hospital for treatment. Okay. Yesterday I went to the hospital to see him. இங்கே வந்து secondary. I went to hospital போகிறேன் to see him. Secondary purposeனாக்கா you can use the, and primary purposeனாக்கா அதுக்கு don't use one. Okay. Don't get confused. Next one children, Lata goes to temple every
Saturday. அப்போது இது primary purpose. To offer prayers. அதனால் அங்கே தேவையில்லை. Some archaeologists visited the temple. So இது secondary purpose. Some archaeologists visited the temple to study its structures. அப்போ இங்கே secondary இருக்கனால you can tell the temple. Primary இருக்கும்போது need not use the. So I hope you have understood something. Do not miss to watch other episodes of articles. We have 4 episodes. Don't miss all the episodes. Then you will be so clear about all the articles. Fine, children? Okay.